our students of the second preparatory. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our revision today includes what we studied last year in geometry. هناخد مع بعض types of lines. عندي أول حاجة ال straight line extending in both direction without no end points. بعد كده ال line segment it has end point and starting point and it has a length. The ray it has a starting point and no end point, it has one direction. بنتكلم عن الري عشان ناخد الانجل. the angle is the union of two rays with the same starting point. The common point of the two rays is called the vertex of the angle. Each of the two rays is called side of the angle. الشكل موجود قدامي. عندي two rays, ray 1 and ray 2. حصل لهم union في البوينت اللي هي بنسميها ال vertex of the angle, والتو rays كل واحد منهم بسميه ال side of the angle. Types of angle. Angles are classified according to their measurements. أول حاجة an angle of less than 90 but is greater than 0 is called an acute angle. An angle of 90 is called right angle. Angle greater than 90 degree but less than 180 called obtuse angle. Straight angle is an angle whose measure 180 degree. An angle is greater than 180 but less than 360 is called reflex angle. Some relation between angles. أول حاجة ناخدها adjacent angles. Two angles are said to be adjacent if they have a common vertex, a common side, and the other two sides are on opposite side of the common side. هنشوف مع بعض الفيجر A يا ترى بتحقق 3 condition دي ولا لا. it has a common vertex. اوكي موجود. common side طبعا مش موجود، فما اقدرش اقول ان الانجل 1 والانجل 2 are adjacent angles. الفيجر B الانجل 1 والانجل 2 has common vertex و common side، بس اللي هو الثيرد condition اللي هي the other two sides are on opposite side of the common side دي ما اتحققتش. الفيجر سي اصلا الانجل 1 والانجل 2 has no common vertex، فما اقدرش اقول ان هما الاثنين دول adjacent angle. الفيجر دي الانجل 1 والانجل 2 has a common vertex, common side, and the other two sides are on opposite side of the common side. الcommon side اللي هو اللي في النص اللي بين الانجل 1 والانجل 2، والother two sides واحد منهم on the right from this side و the other on the left of this side. يبقى كده الفيجر دي هو اللي اقدر اقول ان الانجل 1 والانجل 2 adjacent angles. في cases من ال adjacent angles، يعني لو ال two angles السم بتاعهم 90 degree يبقى بقدر اقول ال two angles دول are said to be complementary angles if their sum is 90 degree. بعد كده supplementary angles. Two angles are said to be supplementary if their sum is 180. 180 نفكرك بيه، احنا خدنا types of angle عشان تعرف ان ال 180 اللي هي straight angle. straight angle. remember الفيجر قدامي هو بيقول لي ان انا لو عندي straight line two adjacent angle formed by a straight line and a ray with the same starting point on this straight line are supplementary. لو في straight line وبعد كده ال starting point بتاعت الري موجودة على نفس ال straight line ده، هيعمل ايه الري مع ال straight line؟ هيعمل two adjacent angle supplementary. supplementary يعني الاديشن بتاعهم هيعمل 180. number 2 if two adjacent angle are supplementary اللي هي برضو 180 then their outer sides are on the same straight line. هو two adjacent angle لما يبقوا supplementary هيعملوا straight angle، والstraight angle الاوتر sides بتاعهم هما الاتنين on the same straight line. يبقى ممكن يجي as a complete if two adjacent angles are supplementary then their outer sides ويحط لك ايه dots فتقول له are on the same straight line.
Number 3 if two adjacent angle are complementary يعني هما الاتنين السم بتاعهم 90 degree then their outer sides are perpendicular. ما هما 90 degree يعني عاملين right angle يبقى التو sides دول مالهم perpendicular. example بيقول لي solving equation with supplementary angles. انا مديني straight angle و straight angle دي عبارة عن two adjacent angle x و 3x. يبقى معنى كده الادنج بتاع x plus 3x هيديني 180 وهتعامل معاها as a equation. x plus 3x equal 4x يبقى 4x equal 180 يبقى x equal 45. يبقى الانجل x degree equal 45 degree والانجل 3x هتبقى equal 135 degree. خدنا كمان ال vertically opposite angle لما يبقى عندي two straight lines intersect then the measure of the each two vertically opposite angles are equal. لو بصينا مع بعض في الفيجر بيقول لي ان انا لما يبقى عندي فيه two straight line intersect هيبقى فيه 4 angles each two vertically opposite angle are equal. زي الانجل 1 والانجل 3 are equal in measure. الانجل 2 والانجل 4 are equal in measure vertically opposite angle. خدنا كمان ال accumulative angles. The sum of the measure of the accumulative angles at a point is 360. الانجلز كلها اللي accumulated around a point حوالين point هيبقى الصم بتاعهم هيديني 360. خدنا الترينجل. طبعا انا عارف ان الترينجل فيه 3 sides و 3 angle فبيقول لي هنا the sum of the measure of the interior angles of the triangle equal 180. يبقى معنى كده measure of the angle A plus measure of the angle B plus measure of the angle C equal 180 degree. خدنا كمان الباراليزم. لما يبقى عندي two parallel straight line ويجي line third line عمل لهم intersect يبقى معنى كده هيبقى فيه every two alternate angles are equal in measure, every two corresponding angles are equal in measure, every two interior angle on one side of the transversal are supplementary. ايه هو transversal؟ هو الثيرد لاين اللي عمل intersect للتو parallel lines. هو الثيرد لاين اللي عمل intersect للتو parallel lines ده بسميه transversal. الترانسفيرسال ده هينتج عنه مع التو parallel straight line every two alternate angles are equal in measure اللي هم عاملين حرف الزد. every two corresponding angles are equal in measure, every two interior angle on one side of the transversal are supplementary. How to prove that the two lines are parallel؟ ازاي اثبت ان انا عندي two lines دول parallel؟ two straight lines in a plane are parallel if they are cut by a transversal in such a way that لما يبقوا هما الاتنين حصل لهم cutting by a transversal ونتج عن الcutting ده the alternate angles are equal in measure, the corresponding angles are equal in measure. أو ألاقي interior angles on one side of the transversal are supplementary اللي هو السم بتاعهم يعمل 180. خدنا كمان ال congruency اللي هي congruent triangles. عندي 4 cases من ال congruent بتاعت الترينجل. أول case two sides and the included angle اللي هي S and A and S. The two triangles are congruent if two sides and the included angle of the one triangle are congruent to the corresponding parts of the other triangle. مهم جدا ان two sides يبقى الانجل included. ما ينفعش انجل تانية برا الموضوع. لازم two sides والانجل included. كده اقدر اقول لو بصيت في الفيجر اللي قدامي two sides والانجل included. مهم جدا البوينتين. number 2 two triangles are congruent if two angles and the side drawn between their vertices of one triangle are congruent to the corresponding part of the other triangle. هنا تتحقق يبقى فيه congruent امتى؟ لما يبقى فيه two angles وبعض الكتب بتكتب واللي هو السايد joining between their vertices. هنا كاتب drawing between their vertices. هنا تتحقق الكونجرنسي واقدر اقول ان التو ترينجل دول ار congruent. الكيس الاولانيه two sides والانجل included وهنا التو angles والسايد drawn between their vertices. Two triangles are congruent if each side of one triangle is congruent to the corresponding part of the other. يعني عندي 3 sides هنا
congruent لل 3 sides في الترينجل التاني، ودي تعتبر اسهلهم يعني. بعد كده نمبر 4 right angle hypotenuse اللي هي RHS، ودي كيس خاصة بالرايت انجل تراينجل. السايد اللي قصاد الرايت انجل بسميه هايبوتنس. فانا لو عندي هايبوتنس واي سايد تاني من تراينجل كونجرنت لهايبوتنس وسايد تاني من التراينجل، بقدر اقول ان التو تراينجل دول ار كونجرنت. نمبر 5 بيقول لي لو انا عندي تو انجلز بس مش السايد اللي هو joining between their vertices، بس انا لو افتكرت ان انا عندي ترينجل السم بتاع الانجلز بتاعته 180، يبقى انا عندي تو انجلز من الترينجل الاولاني ايكوال او congruent لي تو انجلز من الترينجل التاني، يبقى معنى كده ده third angle congruent للثيرد انجل. يبقى كده ممكن احقق الكيس نمبر 2 اللي هي انجل سايد انجل. هنا بيقول لي it's not sufficient for congruency it may make two different triangles، ان انا عندي يبقى سايد وسايد والانجل البعيدة، فما ينفعش يبقى هنا في congruence. خدنا الانجل بايسكتور اللي هو الري. an angle bisector is a ray that divides an angle into two halves. هو بيقسم الانجل دي ل two equal parts، يعني two angle equal in ايه in measure. خدنا كمان the exterior angle. The measure of the exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measure of the two interior opposites. يعني انا عندي لو في triangle وفي طبعا كل triangle بيبقى عنده 3 exterior angle. الانجل اللي موجودة قدامي دي الاكستيريور triangle ده هتبقى equal two interior angles not adjacent، يعني هي equal للاتنين اللي جوه بس مش اللي جنبهم. الاتنين البعاد عنها لو عملت لهم adding الاتنين هلاقي السم بتاعهم بيعمل the same measure of the exterior angle. خدنا ايه في الترينجل؟ احنا عرفنا في الاول ان الترينجل sum of the measure of the interior angle of any triangle equal 180. بعد كده في الثيرم اسمها بايثاغورس ثيرم، دي كانت في الترم الثاني في preparatory 1. بيقول لي in the right angle triangle، مش في اي triangle طبعا، في right angle triangle area of the square drawn on the hypotenuse equals sum of the areas of the square drawn on the other two sides. يعني انا لو عندي السايد اللي قصاد ال 90 degree او الرايت انجل سميته سي، يبقى معنى كده السكوير الدراون على الهايبوتنس ده اللي هو السايد اللي قصاد ال 90 degree بسميه هايبوتنس. يبقى الهايبوتنس السكوير بتاع الهايبوتنس او السي يبقى سي سكوير ايكوال اي سكوير بلس بي سكوير. ودي بتفيدني لو انا عندي تو سايدز من الترينجل وعايزه اعرف التالت بقدر اجيبه عن طريق البايثاغورس ثيرم. هنا بيديني اكزامبل بيقول لي find the length of BD على الفيجر اللي موجود عندي تحت ده. BD موجود في رايت انجل ترينجل ات سي، وهو قصاد الرايت انجل ترينجل يعني هو الهايبوتنس، وعندي سايد من الترينجل 7 سنتيمتر و the other side 24 سنتيمتر. يبقى معنى كده BD سكوير equal BC سكوير بلس CD سكوير. BC ب 7 يبقى 7 سكوير، و CD ب 24 يبقى 24 سكوير، هتبقى الريزلت 625. هجيب السكوير روت اللي انت درسته السنة في preparatory 1 واقدر اجيب ان BD equal 25 سنتيمتر. ثيرم 2 في على الترينجل. انا عندي ترينجل عنده 3 sides. هنا بيقول the ray drawn from the midpoint of a side، يعني اول side ده طلعت منه ray from the midpoint of the side، يبقى the ray drawn from the midpoint of a side of a triangle. هو رسمته parallel to another side، parallel another side. هيعمل ايه في الثيرد side؟ bisect the third side. يبقى الثيرم بتقول the ray drawn from the midpoint of a side of a triangle parallel to another side bisects the third side. يبقى انا عندي ray طالع من الميد بوينت بتاعت سايد اللي هي بتقسمه نصين equal parts parallel to another side. هيعمل ايه في الثيرد سايد؟ هيبقى bisects، بيقسمه برضو ل two equal parts.
بيقول لي since F is the midpoint of AB على الفيجر اللي موجود قدامي، يبقى بيخلي AF equal FB and FG parallel BC. في الحالة دي بعد ما كان since F is the midpoint يبقى therefore J is the midpoint of AC، يعني AG equal GC. الcorollary adds the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. يعني لو في line segment joining between two midpoints of two sides of a triangle هتبقى parallel للثيرد side. theorem 3 قالت مش بس هتبقى parallel، ده كمان هتبقى equal half السايد اللي هي parallel ليه. الثيرم بتقول the length of the line segment of joining the midpoints of two sides of a triangle is equal to half the length of the third side. يبقى معنى كده DE هيبقى parallel ل BC ل AC sorry and D equal half the length of AC. كده يبقى احنا عملنا collecting لمعظم الحاجات اللي خدناها في preparatory 1، عشان بعد كده ان شاء الله المرة الجاية هنتقابل في lesson number 1 في الالجبرا او الجيومتري ان شاء الله. السلام عليكم.